Hola a todos y bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Thanks for being here. I hope you've enjoyed the first 2 episodes of this podcast. I'm coming to you today with a fancy new microphone. Hope this audio massages your eardrums. If you haven't subscribed yet, ¿por qué no? New content comes up every Monday, so check it out. Start your week with some Spanish practice. I want to talk for a second about why this podcast is in Spanglish. I noticed that one of the best podcasts for beginners that I still recommend, Duolingo, had some Spanish and some English, giving students' brains a break while learning new content. Also, while I tutor, I often explain my topic of the day in Spanglish so they get familiar with the words I'm using within an English context they can understand. Okay, now let's dig into the topic of the day. This is a bit of a departure from the humor of the last couple episodes, so let me know what you think. Email me at gringaconsulting@gmail.com or go to my website, www.gringaconsulting.com, and send me a note. Today, I have for you a mystery. I'm really excited about this because you get a chance to decide who done it at the end. You will be hearing about the great mystery, or el gran misterio. The speed today will be slow, and today 20% of the story will be in Spanish. At the end, you can listen to the whole story in Spanish at the same slow speed. At the beginning of every podcast, I'll outline a number of words in Spanish that you'll be learning. If you have a pen and paper, it might be a good idea to write them down so that you'll recognize the new words when they are used in the story. You can also see the words in the description and visit my RSS website for a full transcript of this podcast. It is my sincere hope that you enjoy the podcast today and learn at least a couple of words in Spanish that you didn't know before. Vamos, let's go. El gran misterio. Here are a few words I will use in this episode in order of appearance. De repente is suddenly. Chequear is to check. Asombrado is shocked. El asesinato is murder. La frontera is border. El cuerpo is body. Nota from notar is to notice. Los labios are lips. El médico is doctor. El matrimonio is marriage. El aniversario is anniversary. Los medicamentos are medications. El equipamiento is luggage. La maleta is suitcase. La cartera is wallet, purse. La firma is signature. Medio lleno is half full. Torpe is awkward. Traducidas is translated. La entrevista is interview. El basurero is trash can. El colchón is mattress. La cantidad is amount or quantity. Involucrados is involved. And el asesino is murderer. Okay, el gran misterio. An overnight tren is headed from Francia to España on a cold winter's noche in 1920. A beautiful, rica Spanish woman is sentándose in the dining car with her esposo, and de repente slumps over in her silla. I gasps, and a commotion ensues as the empleados rush to her aid, and her husband mira preocupadamente. Cuando el doctor viene a chequear her pulse y encuentra none.
Asombrado, he whispers, she has passed, I'm afraid. Rápidamente, rumores begin to take root. ¿Qué pasó to the woman? Was it asesinato? Or was she enferma? That, mis amigos, is for you to decidir. An investigador aborda the train at the next stop, just over the frontera into Spain. Investigator Ramirez va directamente to the dining car, which has been cleared excepto for the cuerpo of the pobre mujer and the table setting around ella. Right away, él nota a thin film on the café en la taza que the woman estaba bebiendo. Nada más sobre la mesa parece raro or out of place. Checking on the body, he notices a slight bluish hue to the labios of the fallecida. Bringing over the médico who examined her, a Frenchman named Dr. Perot, the investigator points to her lips and then mimes a shrug in a pregunta. The doctor, entendiendo, dibujó an imagen on a cuaderno and turned it to the investigator. A botella with skull and crossbones in the medio. Cuando the investigator habló to the husband, he noticed nothing out of the ordinary. The husband dijo que their matrimonio was a feliz one, and that they were about to celebrar their third wedding aniversario next mes. When preguntado about her salud, he stated that his wife was joven and saludable. She had no health complicaciones other than a heart murmur, which had given her problemas unos pocos años previous and had required medicamentos and hospitalization. Investigator Ramirez then went to the equipamiento area where the couple's bags were stored. He searched through the woman's maleta and found nada de interés, hasta que él checked her cartera and encontró divorce papers with only one firma. Continuando the investigation, Ramirez went to the cocina buscando for any sign of what the doctor había dibujado on the notepad. Opening a cabinet near the oven, he found an open box of rat poison, Medio, lleno. He then spoke to the head chef, who nonchalantly said that rats are common on the train, and that Gaston, the kitchen help, was responsible for pest control. Gaston, a torpe young man cubierto in acne, was shaking, visibly sweaty, and barely able to answer the questions being traducida into French for him. He said he knew nada and couldn't help them, eager to terminar la conversación. After the entrevista, Ramirez stealthily followed Gaston to the area where the staff slept and kept their belongings. He watched as Gaston hurriedly rummaged through his bag and shoved an envelope deep in a basurero before quickly leaving the room. Investigator Ramirez found the envelope with a series of crisp
Spanish pesetas. Ramirez searched all the other belongings and was about to give up when, under the head chef's colchón, he found another sello of pesetas containing a very large cantidad. Walking back toward the main cabin where everyone involucrados in the investigation anxiously waited, the investigator locked eyes with the asesino and said, "You are under arrest." Now, that was enough for you for today. Enhorabuena, you have completed the podcast. However, if you would like to hear the entire story in Spanish, still at slow speed, stick around for a few more minutes conmigo. El gran misterio. Un tren nocturno está yendo de Francia a España en una noche fría invernal en 1920. Una mujer española rica y bella está sentándose en el comedor en el tren con su esposo y de repente ella se desplomó en su silla. Hay jadeos y una conmoción siguen mientras que los empleados corren a su ayuda y su esposo mira preocupadamente. Cuando el doctor viene a chequear su pulso, él no encuentra uno. Asombrado, él susurra, "Ella ha fallecido". Rápidamente, rumores empiezan a echar raíces. ¿Qué pasó a la mujer? ¿Fue asesinato? ¿O estuvo ella enferma? Eso, mis amigos, es para ustedes decidir. Un investigador aborda el tren en la siguiente parada, justo sobre la frontera a España. Investigador Ramírez va directamente al comedor en el tren que ha sido vaciado excepto por el cuerpo de la pobre mujer y la configuración de la mesa cerca de ella. Pronto él nota un velo fino en el café en la taza que la mujer estaba bebiendo. Nada más sobre la mesa parece raro o fuera de lugar. Registrando el cuerpo, él nota un ligero tono azulado a los labios de la fallecida. Llevando al médico quien la examinó, un hombre francés se llama Torpe, el investigador señala a sus labios y entonces imita un encogimiento de los hombros. El médico, entendiendo, dibujó una imagen en un cuaderno y lo giró al investigador. Una botella con una calavera en el medio. Cuando el investigador habló con el esposo, él no notó nada fuera de lo ordinario. El esposo dijo que su matrimonio fue uno feliz y que estaban a punto de celebrar su tercer aniversario el próximo mes. Al preguntar sobre la salud de su esposa, él comentó que su esposa era joven y saludable, sin complicaciones de salud más que un soplo cardíaco, cual la había dado problemas unos pocos años en el pasado y había requerido medicamentos y hospitalización.
Investigador Ramírez entonces fue a la área de equipamiento donde almacenaron las maletas de la pareja. Él repasó la maleta de la mujer y encontró nada de interés hasta que él repasó su cartera y encontró papeles de divorcio con una sola firma. Continuando la investigación, Ramírez fue a la cocina buscando alguna señal de lo que el médico había dibujado en el cuaderno. Abriendo un gabinete cerca del horno, él encontró una caja abierta de veneno de ratones, medio lleno. Él entonces habló al chef principal, quien dijo despreocupadamente que los ratones son comunes en el tren y que Gastón, la ayuda de la cocina, fue responsable por control de plagas. Gastón, un joven torpe cubierto en acné, estaba sacudiendo, visiblemente sudando y apenas capaz de responder a las preguntas siendo traducidas al francés para él. Gastón dijo que no supo nada y no pudo ayudarles, con ganas de terminar la conversación. Después de la entrevista, Ramírez siguió a hurtadillas a Gastón al área donde los empleados durmieron y guardaron sus pertenencias. Él miró que Gastón apuradamente rebuscó su bolsa y metió un sello en un basurero antes de salir rápidamente del cuarto. Investigador Ramírez encontró en el sello una serie de pesetas españolas frescas. Ramírez repasó todas las otras pertenencias y estaba a punto de darse por vencido cuando, debajo del colchón del chef principal, él descubrió otro sello de pesetas conteniendo una cantidad muy grande. Caminando de vuelta a la cabaña principal, donde todos involucrados en la investigación esperaban ansiosamente, el investigador miró a los ojos del asesino y dijo: "Está usted bajo arresto." That's it for today. Remember to reach out to me via email at gringaconsulting@gmail.com or through my website at www.gringaconsulting.com for ideas, say hey, private tutoring. I'd love to hear from you. The next episode comes out Monday. Make sure you subscribe. Gracias. Ciao.